Hi guys, I'm Moses. Welcome to another episode of The Buzz, JesusVibes.com. Today I have a lot to share with you guys about what is buzzing our social media. So we're going to start about the Vatican news. Pope Leo underlines the importance of protecting minors and vulnerable people from abuse is essential to the life of the church as he meets with the plenary assembly of the Pontifical Commission for the Protection of Minors. Pope Leo opens the judicial year of the Vatican Tribunal and recalls that authentic justice must be understood as the exercise of an ordered from a charity. So we see on the other side, the Catholic bishops of Uganda are set to begin their pilgrimage to Rome on Sunday, where they will participate in the traditional Adilamina Apostolorum visit. So Pope Leo mourns the Lebanese priest Father Pierre El Rai killed by Israel tank fire, the Maronite Catholic priest who was killed in Lebanon on Monday as he sought to assist parishioners whose house had been fired upon by an Israel tank, according to Lebanese media reports. Father El Rai rushed to the house in the mountainous area of East Parish with several young people when the tank struck again, wounding Father El Rai. He was taken to a local hospital where he died from his wounds. So hii ni story about huyu father aliuawa akijaribu kusaidia nyumba ilikuwa imewaka moto, but unfortunately akakufa kwa hiyo disaster. So huyu Pope Leo alikuwa ana mourn about your father. Huyu father anaitwa Father El Rai. So on the other hand, Pope Leo visits the parish of the Sacred Heart of Jesus in Rome, Ponte Mamolo district, and praises its outreach to migrants, the poor and prisoners. So Pope alikuwa ametembea huko kwa kuona watu wa maskini na prisoners, kuwatembelea in the Sacred Heart of Jesus in Rome. So Pope Leo, kuna hii vita imekuwa ikiendelea in the Middle East. So Pope Leo anaaji watu waache kuana and wa find dialogue. So even ndo alikuwa amesema Ali urge all those responsible for the ongoing conflict in the Middle East to agree to a ceasefire and reopen paths of a dialogue. Unajua mi hivi inaendelea Middle East inanishangaza sana, but juu if like kuna kitu baada ya vita, mi solution yenye naweza take, like unaweza find solution hadi kama mseme kukosea, you find solution, mna argue, then mna find the good way that mnafaa kusolve your issues. Si at kwanza hapo kupigana like bloodshed, hiyo si kitu mzuri. So at the Angelus on Sunday, Pope Leo reflects on Jesus healing of the man born blind, and he says faith teaches us to see humanity and its struggle as God sees them. So Sunday about gospel ilikuwa naongelea about venye Yesu aliheal huyu jamaa blind. So anajua watu wanafaa kuwa na faith about faith and humanity. So on the other hand, tunataka kuangalia about parish. On Sunday, Father Paul alipreach about faith, kuwa na imani, alafu kuwa na humanity bado. Unajua kuna like about your gospel yenye nimesema about Pope venye alikuwa amesema. So about faith, kuna huyo Jesus huyu blind man. So about faith, you should have faith. Kuwa na imani ni vizuri.
like kuwa and another hand kuwa na like kuwa na humanity. Unajua kuna vitu unaweza fanya mtu ulize kweli huyu mtu ako na utu, ama like unaona mtu like tuseme huyo msee alikuanga blind, then uko hapo unachekelea like mtu ni kipofu aoni, unaanza kumtesa. So let's us guys tukue na utu yaani. So guys, let's get on politics about kuna watu wawili waliuawa. So 2 people killed, 2 others rescued, and 4 unaccounted for after a building collapsed at Blue Estate area in Shauri Moyo, Nairobi. Kenya Red Cross says search and rescue underway. Russian government says there will be no repatriation for Kenyans allegedly serving in the Russian military. Foreign Affairs CS Modavadi and East Russian counterpart Sergei Lavrov says the 2 nations were not part of the contracts. Russian places Kenya on its top list, barring recruitment of Kenyans into the Russian Special Operation Forces following military talks between the 2 nations, CS Modavadi says. So on the other hand tunaona like price ya petrol change hadi April date 15 hii mwaka. Alafu unajua diesel petrol hizo vitu, when the price goes up unapata like demand ya vitu iko juu, economy inaenda juu. So imesemekana kuwa hiyo price ita remain hadi date 15 in the latest April monthly pump review. Kurumse wetu Francis Atwoli re-elected as Secretary General for a 6th term, extending his leadership to 2031. So Atwoli ameelektiwa ka Secretary General for a 6th term, extending his leadership to 2031. Court of Appeal temporarily suspends High Court judgment that declared President Ruto's advisors unconstitutional pending hearing and determination of an appeal file. Like Kiambu High Court suspends election of a professional engineers body scheduled for March 23rd, 2026 pending hearing and determination of a petition filed. Our President Ruto signs the Meteorology Act 2023 establishing the Kenya Meteorological Service Authority as the principal technical advisors on meteorological matters. So President Ruto signs the Miscellaneous Fees and Levies Act 2027, unlocking new levies to finance the expansion of Kenya's strategy railway infrastructure. Kuna hii nini president amekuwa akiendelea nao about giving the youth nyota checks. So Wakenya hapo walikuwa wamemuuliza like anashinda ame-involved na Wakenya yani Gen Zs kuwapea nyota hizo checks, like yani anashinda ame-involved na Gen Zs for what purpose? So hapa hii ndio ilikuwa response yake. Alikuwa amesema some people were asking why I was spending time with young people giving nyota checks. I told them I choose how to spend my time, you choose yours. So hapa like Wakenya ameambiwa you mind your own business, mwachane na our president afanye kazi yake. So mwache kuingilia like others mind business, just mind on yours. So we have reduced, President Ruto said that we have reduced the fees of TVET institution from 105,000 to
thousand per year. So Ruto reduce hiyo institution hiyo fees to TVET juu alisema like young people wanafaa kusoma because the education is the key to success. So wanafaa, that's why reduce because unapata kuna hizi family unapata like ni maskini, mtu hazijiweza, hazipata hiyo 100k kusomesha mtoto wake. So ndo maana reduce hadi 67k. National Assembly approves appointment of Dr. Abdullahi Sagaf as chairperson of the National Land Commission. 6 others approved as commissioners. President Ruto extends the time frame of the committee on the implementation of the 10-point agenda by a further 60 days, says protest victims to be compensated by June. From the next financial year, July, county assemblies will have their own independent budgets on stop depending on governors. They will now conduct their oversight mandate without fear. So hii ni about President Ruto amesema hiyo mambo ya nini, watu wataacha kunini kudepend on government, your governor. So they will now conduct their oversight mandate without fear. So guys, tuingie, najua watu wengi wanapenda about entertainment, wengi wako wengi about in the politics, but ndo sasa tuko section ya hiyo entertainment. Hapa brother, unajua last time hii ilikuwa tu majuzi ilikuwa about the Russian guy. Saizi vitu zenye saizi na trend wasikia ati watu wanaiba mabwana za watu. So hii ni Mrs. Mweni amesema ana warn wanawake wa against snatching a husband, says she will fight to protect her marriage. So wanawake mnaonywa na Miss Mweni against snatching a husband. So alisema like indo ilikuwa warning, nikipata mwanaume wangu na wanawake nitapigana mpaka kifo. I not leave my children fatherless. So wenye umesikia ameniona hiyo mwanamke ni vibaya sana kuiba mabwana za watu, cause mna leave mothers kuwa single mothers. Na hii kitu unapata like kukuwa single mother unapata like inakuwa kitu ngumu sana kuraise watoto kuwa single mother. So women hapo tuangalie. Liz Jackson reveals she showers at least 3 times a day. Mtu anaweza aje oga mara 3? Si mara 3 per day. Unajua like kuna hii hawa tu sema sijui ati wanaume hawafai kuoga jio nini, ati mwanaume anafaa kunuka jasho, but unajua is healthy kuoga, lakini unafaa kuoga once per day, lakini hii 3 per day. But so alikuwa amesema the first time tenant in the house water was taking time to drain after taking a shower. Mind your I shower at least 3 times a day. Called the caretaker and he discovered the piping was not done wrongly. They had to unearth all the pipes and it has been a good job. So kuna bado hii ni mambo about illusion. Sasa Brown Monzo warns married men social media last will quietly drain your marriage. What you see online is an illusion. Keep your eyes on your wife. So hii ni kwa advice to married men. Anasema about ukiwa bibi achana mambo ya kushindilia. Unajua unapata like unaona dem online unasema dem ameiva. Like ulikuwa na bibi yako ulikuwa unamwambia like in this world I only see you, yani wewe ndo mrembo. But unfortunately umekaa na unaanza kuona mademu wengine warembo. And others they just make up too. Unapata makeup then wanatumia mafilters. Like unapata like in your advice to married men, social media last will quietly drain your marriage if you let it. The grass
is not greener on the other side, it's greener where you water it. What you see online is an illusion, not real life. Real love is built at home through presence, discipline, and loyalty. Keep your eyes on your wife, keep your heart on your family. I promise it's worth it. So like hivyo mmesikia wanaume, tuache like uko na bibi yako hapo, then uko na macho ya nje, unapata unataka kucheat. So mambo ya kucheat, na uko na mke alafu unapata una date online na mtu mwenye una date hadi huwezi jua, like unaweza date upate ni mtu mzee but ameka picha yake akiwa msichana mdogo. So the moment una meet naye unashangaa rada. So wanaume hapo tujihadhari. Alafu kuna hii scenario imetokea ati kuna huyu sijui conductor amepewa dhao na mama fulani alikuwa amepeleka mtoto wake shule, then after wamefika stage huyo conductor sijui ni alitoroka ama alikuwa anaendea change amrudishia marada juu after dereva yake ameulizwa, dereva huyo mwanamke ameulizwa dereva like change iko and like conductor yako ameenda wapi, dereva alimwambiaje fanye chenye unataka. So huyu mwanamke alichukua mawe akagonga windscreen hapa mbele kwa hiyo gari. So like Wakenya walikuwa wanaulizana like huyu mama alikuwa right kufanya hivyo ama rada. Wengine wanasema alikuwa right cause makanga wengi wamejifunza kuibia tu watu hivyo, na hiyo driver ni alisemaje, alimbongesha vibaya akamwambia afanye chenye anaweza fanya. So huyu mama aliona chenye anaweza fanya nzuri kwake ni achukue mawe agonge windscreen hapo mbele. So mimi as for me unajua nimepata tuna scenario moja, unapata like niko hapa tu unapata bado makanga wanakungorana, unapata watu wengi ni hao makanga wengi wako hapo, unasikia mmoja anakuambia gari kutoka hapa like kutoka Tao kwenda Thika, unapata anakuambia ni so unapanda gari ukijuanga ni so kidogo unapena like so mbili, unasikia amesema ni 150, then before ingie kwa gari alisema ni so mimi hapa mimi naweza support hiyo mama. So hii ni about hiyo conductors and drivers wajihadhari sana juu ujui hiyo mama malilitoa hiyo like hiyo dhao yake, then alikuwa anapeleka mtoto shule, how now? So hapo mimi sioni makosa ilifanyika that, but hiyo ni opinion yangu. Wewe unaweza kuwa na maoni yako. Kuna mse anafanana na Bat kabisa. Commented Kabugi drops this song aimed at singer Bahati. Kabugi anasema like ni anafanyanga nyimbo za Bahati zi trend sana, although sijui ama ni kweli juu every time Bahati akitoa nyimbo Kabugi anaendanga anaanza kumimitate huku social media. So anasema ni anafanya nyimbo za Bahati ziende viral, of which sidhani ama ni kweli. So kila mtu akona maoni yake. Kuna huyu mama fulani alitokea out of nowhere akasema sijui ati Bahati ni mtoto wake, but after DNA imefanywa akapata results katokea that huyo mama sijui si the real mother of Bahati. But huyo mother anasema sijui hiyo DNA ilikuwa imekukiwa, si the real, cause anasema yeye ndo real mother wa Bahati, but Bahati anasema mother yake alikufanga mapema. Kuna about Guardian Angel on the other side. Guardian Angel manager DJ Riz claims client offered only cash 50k for event despite their cash 300k booking rate. So kuna hii conversation ilikuwa inaendelea, but Guardian Angel anasema sijui client alioffer 50k for event despite for their cash 300k booking rate. So hii ndo conversation ilikuwa inaendelea. Alipigiwa na msee akaulizwa like ni aje naweza pata Guardian Angel for an event at 50k, like akajibiwa DJ Riza akamjibu akamwambia hapana, the least we can take is 300k, let me share the rate card. Huyo msee akasema like sawa nitaongea na team alafu nikuambie, then akaanza. A day later I called them back, hata nani alikubali 30k na alisema atakuja na nani. Hii kitu ni complicated. Juu msee yeye alikuwa anasema for 50k
atakuonana na Guardian Angel. Lakini huyo ni DJ Riza anamwambiaje? Yeah, the least wanaweza offer kuonana na Guardian Angel ni 300k. Kuna watu huku nje sijui ni yani kunapata like kuona mtu kwa conversation ya yeye like ina cost 300k. Tazola says government should arrest people who get pregnant without money to provide for kids. Badha hii kitu nyuma sana. Unapata like wewe ni msichana mdogo, unajua what is wrong and what is right. Then unaenda tu na msee, unapata ball, una have a kid. Sasa hizo una any funds of crazy hiyo mtoto. Unaenda hapo huku kuzunguka huku, mtoto anaanza kutabika na huyo mtoto ni innocent, ya jui. Cause wewe like wanaume na little ladies ka una pesa crazy mtoto, just acha tu wait for the yani ile time uzuri ifike, you have a kid na ukuwe na doza kumraise. Si ati una have a kid then unamwacha tu asafe huko kwa streets. So guys, tuende about TikTok, what is trending in the TikTok. Kuna nini? Kuna hii inaendelea about Kenyans na Tanzania. So like TikTokers were between Kenyans versus Tanzania continue. Kuna hii wimbo like Diamond ameimba anasema akili ni ya Mkenya. Anasema like mtoto wake ataka kuwa na akili kama Mkenya. So like nikaa anasema ni kati zeda wana akili ama rada. Unajua hadi hapo sielewi, but hii DC inaendelea for about Kenyans na Tanzania, of which si ya vita but ni about online, ni ya online wars. Then kuna hii bado inaendelea dis fulani ya Toxic na the Brooklyn Boys. Kuna Toxic ameambia wasanii mniwache mimi nizibambe, usanii yangu inawauma na nimekuja juzi. So Toxic anaambia wasanii wamwache yeye juu amekuja majuzi, wao wamekuwa riko, wamekuwa huko, yani wamekuwa wakipigizo doba. So saa hizi tu wamwache yeye afanye kazi yake, but unajua Toxic yeye ni one real, yani yeye ni one man solo. Alafu kuna au Brooklyn Boys ni bogi. So hiyo diz mimi hapo naona Toxic ameongea ukweli. So wasanii tuachane na Toxic, apige ayako mboka tu. Kuna hiyo amesema baba wanaume unajuanga saa zingine unapota like uko na umecrash ya dem then utaki kumwambia. So every time akipost uko pale unagojea tu apost kapicha zake, uko pale tu una comment you are beautiful, but utaki kumwambia direct that uko in love na yeye. So hapo kuna mse amesema if you like a girl, go ahead and tell her. Don't wait for her to post up photos then you go wow. You are not ambulance. Unajua uko hapo unasema wow. Nini wow. So wewe si ambulance mse. Kama unapenda dem, just go to the point. Hit the point, umwambie mimi yenyewe nakutaka au kataa ama kuitikia. Lakini ukataliwa ni kitu kingine mbaya. Wewe ndio katie dem alafu akukatae. Hiyo kitu ni mbaya sana. So kuna mse amenibamba sana. Mse like Kenya sasa zingine utakuanga serious walai. Mse anaulizwa like which gas do you breathe in? Mse anasema total. Aje sasa si ukibreathe total utakimbia hadi Naivasha mguu. Unazaje breathe total in? Like you guys, you don't know gas yenye tuna breathe in. Nika saa zingine amkuangi serious ama rada. So you just so on the other side tuingie kwa sports. In the Premier League tunaona Arsenal bado imetop with 70 points. Man City on the second position with 61 points. Man U on the third position with 54. Chelsea walai Chelsea timu yangu manzee. Number 6 unajua tuko number 6 but naweza taka tukue hapo hivyo Arsenal. Unajua Arsenal akibeba kikombe hajaibeba tena atakuwa na kiburi. So Chelsea tuko number 6, tuko na 48 points. Na huko Everton number 8 iko na 43 points. Crystal Palace iko number 14 with 39 points. So kuna Premier League zenye zilichezwa. Burnley na Bournemouth walitoka 0-0. Sunderland na Brighton walipiga Sunderland
1-0. Chelsea na Newcastle, Chelsea walai guy. Chelsea tukapigwa 1-0. Sijui Chelsea nowadays nini hatunafanya like Chelsea. But fans, tuendelea kusupport Chelsea, ni timu yetu. Bado tutabaki wana Chelsea hadi kama tunapigwa. Arsenal na Everton. Arsenal kapiga Everton 2-0. Then other Premier Leagues, Crystal Palace walicheza na Leeds wakatoka 0-0. Man U wakacheza na Aston Villa wakapiga Aston Villa 3-1. Nottingham Forest na Fulham wakatoka 0-0. Liverpool, Tottenham wakatoka draw ya 1-1. Then nakwambia hii game ya nini? Bournemouth na Man U inagojewa sana. So kuna hii about PSG imepiga Chelsea 5-2 hadi sasa. Chelsea like unajua watu wengi wanasema hii about hii Jorgensen, huyu kipa wetu. Juu ati ni alifanya tufungwe. So mimi sioni hadi kama ni kipa amefanya tufungwe. Every person anafanyanga makosa. Na tukifanya makosa mnafaa kufind solution ya kusolve hiyo issue. So kuna hiyo kipa tumefungwa 5-2. Watu nasema Sanchez angeanza sijui nini. Bado ni kipa wetu hadi kama anafungwa. Hadi time nyingine bado hiyo Sanchez hufanya makosa, but juu ati yeye utambulikana sana, ndio maana watu wamdisi sana. So guys, Chelsea tusilaumu kipa wetu sana. So let's get tuned. Bado Sanchez bado alikuwa. Saizi hii game imecheza jana ya PSG tutoka 3-0. Sanchez mwenyewe ni yeye alikuwa na tukapigwa 3-0 bado. Si Jorgensen bado alikuwa. So bado mtasema nini sasa? So in the UEFA Champions Leagues bado Arsenal ndio imetop, bado iko na 24 points. Bayern iko na 21 points. Liverpool iko third position with 18. Bado Chelsea iko na, yani Premier League Chelsea iko namba 6. Bado UEFA bado iko namba 6 bado. So UEFA iko Chelsea tuko namba 6, tuko na 16 points. So bado tunapanda tuko na hopes. PSG yenye ilitupiga iko namba 11 with 14 points. So bado hadi kama imetupiga bado iko chini yetu. So on the other side, UEFA Champions Leagues, hiyo mambo nimeongelea about PSG. Unajua hiyo game iliniuma. That's why nimeongelea hadi kwa Premier League. So hii about UEFA imeniuma sana. PSG inatupigaje 5-2. Then tunapigwa 3-0. Hiyo sasa ni bao 8-0. So on the other side tuko na nini, Kenya Premier League, Gor Mahia FC iko na 53 points on the leading position. AFC Leopards 43 points playing the second position. Shabana 40 points third position. Alafu sasa kuna Mathare United. Unajua pema liko afano Mathare United. Sasa iko number 12 msee. Number 12. Mathare mnafaa kufanya kitu hapo. So Mathare iko hapo. Mathare United iko na 29 points. Then Kenya Premier League matches, FC Leopards na Kariobangi Sharks wanacheza leo. So hiyo game inagojewa sana. Tuone venye inatoka about the FC Leopards na Kariobangi Sharks. So on the serious standing, Inter Milan, they have lead with 68 points. Napoli third position on 59 points. Como 54 points. So on the other side of La Liga standings, Barcelona wame lead with 70 points. Real Madrid 66 points. Na Real walipiga Man City. Real saizi kama anapiga Man City. Watu wa Man City mtasemaje? Mpepigwa na Real Madrid. Kuna hii nini, Athletic Club iko number 10 with that 5 points. So guys, kitu about other things that is trending guys, kuna hii mambo ya floods inaendelea. Hii floods inaendelea, so guys tunaambiwa tukae mahali safe. Then watu wavae sweater, kuna hii baridi kali kwa huku, so mvae sweater. About floods, kuna hii time ulikuwa umepata floods imeharibu nini, pipes, ukapata hakuna maji, so ulikuwa unapata like
3/4 of the Nairobi county hakuna maji. So Wakenya walikuwa wamelia sana, but maji imerudi, so tunaomba tu Mungu. So nikimalizia nataka kuambia like utupate jesusvibes.com on the YouTube channel. Don't forget to like, share, usikuwe free ku comment section, just ask any question, tutakuanza. jesusvibes.com like c dot ile kanini hivyo ni dot, na usiweke spacing, jesusvibes.com. Unatupata YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. So guys, be tuned for the next episode of Buzz. We're going to talk about things pale kwa comment section. Maswali zenye mtaandika tutaziangalia, then tutajua vile tutafanya about the next episode of Buzz. So guys, let's meet on the next episode of Buzz. Bye.